8 a.m. in Kibera, many police arrived in Soweto East, this time not to disperse the riots, but to alert the people to quit their houses that were just about to be demolished. A few minutes later, the bulldozer comes to do the job it likes doing most, bringing down the houses. Around 5,000 residents were left homeless. Si wamekataa na wamekataa. Kwanza wamesema kwa wanavuta shule. Imagine unaharibiwa shule, mtoto hana mpakani ya kulala, hana shule. It's January. What is happening to our life in Kenya? Tunaenda wapi? Hata tumeshika. Barua ndio hii. Hata barua ndio hii tuko nayo. Wamekataa. They have refused to take it. Court order one. Here we will court on. Wamekataa. My name is Mr. Wanjoki. State in Soweto we are defeated. So the ruling the government won, but we went to we appealed. We appealed. When we appealed, this is the order. This is the order which we are given, and we are waiting for 17th this month that the court will sit for the case will be heard. This comes after a court order had been issued immediately after the DEC 5th court hearing, but the landlords went ahead and appealed, which they claim another hearing should be on 17th January this year. Mimi pahali pa kwenda hakuna. Mimi itabidi nitoe hizi vitu, hizo wamekanyaga, nikae nilale hapa hadi asubuhi. Paka siku ile nitapewa pahali ya kwenda na serikali. Ile hapa pia nilipewa na serikali. Na wajeniambia niende wapi. Gharama ambayo nimepoteza inaweza fika milioni na 1.2 1.5. 1.2 sema 1.5 kurudi hapo 1.2 hapo katika. Manyumba ninazo nyingi, hata nyinyi mnaziona. Yaani niseme mali yangu yote ni hapa. Hapa ndio nategemea na yote imeenda. Sasa nashindwa hata saa hizi maisha yangu nitaanza namna gani. Na tayari watoto wako shuleni, college, secondary, primary. Nashindwa hiyo ndio mwisho na masomo au namna gani, kwa vile hata kukula watakula kutoka wapi. Hapa ndio walikuwa wanategemea. Babu mlango. Babu. Huyo. Yaba. This is just the first phase of the slum upgrading process that will see people move to the new houses to give space for another phase of the upgrading. It was a rush against time, where people tried to run away with whatever they could steal from their houses. The young dogs were also caught up in the rapture, but perhaps they are too innocent to know what was going on. Hatujakuwa notice, tunaamka siku tunaipata iko huku inatukomolea. Amko mnajua kabisa. Hatuko tunajua hata nini au nini. Sisi tumekomboa hata vitu zetu zimefichwa, tutafanya nini? Mpaka sasa hivi area wale watu wanaenda kwa sababu unajua Kibera ingawa manyumba ni kitu, lakini watu wanga wanakaa. Unaweza kuja hata na watu wenu unajiunga kwa nyumba moja ili mfanye nini muishi hapa, lakini watu wanategemea hii kiasi imeenda hapo zaidi ya watu 10,000. This is the kind of scenario we have here at Soweto East. People are being evacuated from their houses. Demolitions are on. But remember, there was a court case on December 5th where members have appealed and they are waiting for another court hearing on 17th. But now, people are being removed from their houses. Some have absolutely nowhere to go. We wonder what's going to happen. Dino Joshua reporting for KNN, Soweto East in Kibera.
ya moirire.